Hello, dear children. How are you? I hope so you are doing great. This is Lakshmi. Welcome to my channel Maths Smart Educare by Lakshmi. In this channel videos, I am discussing the various levels of board examination syllabus regarding the maths, especially 10th, 11th, 12th standard with the amazing smart learning techniques. Most of the students are worrying about the maths because of there are the plenty topics and various types of the formulas, different types of the questions you have to focus. For that you have some difficulty, field of some difficulty. But if you know the smart learning technique, maths is so easy. There is no difficult letter. You can focus any type of question in your examination as well as any type of formula. You can remember it easily. So that easy learning techniques I'm going to teach in my videos. So those are mostly helpful to you to crack any type of question. What are those smart learning techniques? We can get the idea about after watching my videos. If you not yet watched my previous videos, please watch them whose links are given below description. And in today's exclusively, I'm going to teach one of the most important topic on 10th based syllabus, that is simply progressions. What is the topic? Progressions. Progressions is one of the major topic in your 10th level board examination syllabus. So it is not only for your board examination syllabus, for your higher competitive level of examinations also, it is one of the major topic. So you have to know the what are the various content in this progressions, then we can crack any question easily. So detailedly, that is only we are going to learn from this channel, right? In this progressions chapter, already I did the 3 lectures. This is a 60 chapter in your 10th level. Already did the 6.1 exercise, 6.2 exercise, up to 11 questions including the some examples. In board examination now, so we will do the examples also. That's why I have to do the examples. I did the examples also. That is those are the most helpful to you. Okay, if you not yet watch those videos, please watch them. In the progressions, I started arithmetic progressions. In arithmetic progressions, 6.1, 6.2, I did already said. Arithmetic progression is what? Once again, we have to know briefly, then we can follow this video also. Clear? Now, I'm going to start. What is that? Look at. అందరూ ఎలా ఉన్నారో బాగున్నారా? అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. సో నేను ఈ ఛానల్ ద్వారా 10th, 11th, 12th ఎగ్జామినేషన్ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్ మ్యాథ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. దట్ టు వెరీ స్మార్ట్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్. చాలా ఈజీగా, ఎంత ఈజీగా అంటే ఇంత ఈజీగా మ్యాథ్స్ అనే మీరు అనుకుంటారు. అంత ఈజీగా మనం నేర్చుకోవచ్చు. చాలామంది మ్యాథ్స్ అంటే భయపడతారు. ఎందుకంటే సిలబస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫార్ములాస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ సాల్వ్ చేయాలంటే కొంచెం డిఫికల్టీ ఫీల్ అవుతారు. కానీ మీరు స్మార్ట్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ అంటే ఎలా ఈజీగా మనం మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవచ్చు అని తెలుసుకుంటే చాలా ఈజీ మ్యాథ్స్. అందులోకి బోర్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్ మీరు డీటెయిల్గా క్లియర్గా చేయవలసి వస్తుంది స్టెప్స్ వైజ్. దానికోసం ఏ విధంగా మనం మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవాలని తెలుసుకోవాలి. నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పాను, ప్రోగ్రెషన్స్ అనే చాప్టర్స్ స్టార్ట్ చేశాను 10th లెవెల్. ఇది చాలా మనకి 10th లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ కాదు, మీరు హైయర్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా కాంపిటేటివ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో కూడా ఈ చాప్టర్ చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ ప్రోగ్రెషన్స్లో అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ అనే పార్ట్ స్టార్ట్ చేశాను. ఇది 6th చాప్టర్. ఇందులో 6.1 6.2 ఎక్సర్సైజ్, 6.1 కంప్లీట్గా, 6.2 ఎక్సర్సైజ్ అప్ టు 11 క్వశ్చన్స్ వరకు చేశాను. అలాగే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా సాల్వ్ చేశాను. మీకు తెలుసు బోర్డు ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్లో చాలామందికి ఐడియా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు అట్లీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో కూడా బోర్డు ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్ నుంచి ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. ఎందుకంటే మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చేయవలసి వస్తుంది. మేము ఎగ్జాంపుల్స్, ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ కూడా డీటెయిల్గా క్లియర్గా విత్ స్మార్ట్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్తో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను. మీరు ముందు ఆల్రెడీ ప్రోగ్రెషన్స్లో 3 వీడియోస్ చేశాను. వాటి లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను. ఒకవేళ మీరు చూడనట్లయితే చూస్తే మీకు ఈ వీడియో కూడా చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది.
In this progressions, I said to you, an arithmetic progressions that is called as simply AP series. Already I did in previous videos. Those briefly I will explain. What is the general form of AP series? You have to know first, and what is the nth term of AP series, etc. What are those? I will refer briefly. Then only can follow this video easily. So you know AP series means arithmetic progression is in the form of AP series. General form is A plus D, A plus 2D and so on. Here A is called as first term. The difference between the second term A plus D to A is what is A plus D minus A? D. A plus 2D minus A plus D is also D. When the difference is equal, such type of series is called as AP series. This is taken as some first term A1, second term A2, A3 and so on. Where A is what? A1 is what? A, that is called as first term. Difference between the second term to first term, that is called as common difference. Maybe you can take third term to second term also. So what is A1 here? A, that is called as first term, right? And D is common difference. That is difference between maybe A2 minus A1, maybe A3 minus A2 and so on. This is common difference. If you know the first term and common difference, somewhere else general term that is called as nth term an we can find out by using this formula, that is A plus n minus 1 into D. All these I did in previous videos. Just once again I am referring this one for your understanding purpose. What is general AP series is, you know very well. And where first term is called as A is called as first term, D is common difference. How can you get common difference? Difference from second term to first term, maybe third term to second term and so on. Okay, what is general term? It is also known as last term or nth term of the AP series. What is that formula? It is denoted by an is equals to A plus n minus 1 into D. Suppose you want the 10th term, A10 if you want. How can you find out A10? A plus 10 minus 1, 9D. Like this, A10 if you want, A plus 9D we can write. Suppose if you want the A40 we can write. A40 is A plus 39D and so on, right? These are the basic points you have to recollect once. If you watch those videos, you can understand easily. Even if you don't watch those videos, just you can concentrate what is general form of AP series, what is the first term, common difference, nth term. That's enough, right? Now, we can come to the examples. Example 9 I have written here. What is example 9? I said to you have to apply the smart learning techniques. What are the smart learning techniques? First of all, first technique, reading the question. You have to read the question carefully, sentence by sentence. Don't hurry. You can read the question carefully by sentence. Okay. నేను స్మార్ట్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ ద్వారా నేర్చుకోవచ్చని చెప్పాను. స్మార్ట్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ చదవడం. క్వశ్చన్ ఎలా చదవాలంటే ఒకేసారి చదవకూడదు. సెంటెన్స్ అంటే వాక్యానికి విడమర్చిగా డీటెయిల్గా చదివి మనకి ఇచ్చిన డేటా రాసుకోవాలి. సో ఏపీ సిరీస్ని ఎలా తీసుకుంటాము అనేది ముందు వీడియోస్లో చెప్పాను. అందులో జనరల్ ఏపీ సిరీస్ ఎలా ఉంటుంది? ఏ ప్లస్ డి, ఏ ప్లస్ 2D. ఇందులో ఏని ఫస్ట్ టర్మ్ అని, డీని కామన్ డిఫరెన్స్ అని అంటాం. కామన్ డిఫరెన్స్ ఎలా వస్తుంది? సెకండ్ టర్మ్ నుంచి ఫస్ట్ టర్మ్ రిమూవ్ చేసినా, లేదా థర్డ్ టర్మ్ నుంచి సెకండ్ టర్మ్ రిమూవ్ చేసినా, అంటే తీసేస్తే కామన్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అది ఏపీ సిరీస్. ఇక ఏపీ సిరీస్లో లాస్ట్ టర్మ్ని ఎంత టర్మ్ అంటాం. అది దేంతో ఇండికేట్ చేస్తాము? ఏఎన్. దాని ఫార్ములా ఏంటి? ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ డి. సపోజ్ మనకి A10 కావాలనుకోండి. A10 కావాలంటే ఏ ప్లస్ 9D. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు జాగ్రత్తగా సెంటెన్స్ బై సెంటెన్స్ చదవాలి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ టెక్నిక్. బీ కూల్ అండ్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ sentence by sentence. In this example 9, what is the first sentence? A sum of ₹1,000 is invested at the 8% simple interest per year. A sum of the ₹1,000 invested. Generally for your future planning purpose, we are saving some money in banks, maybe in post offices, etc. So what is the purpose of saving the money? That is helpful for our future uses, as well as we can get some extra money. What is we are getting the extra on investment, that is called as interest. Okay, like that.
A sum of rupees, how much money, how much of rupees interested? 1000 rupees is interested rate of interest. They will like 8% means per 100, 8 rupees interest we will get. Simple interest, what is simple interest also we have to know per year. Now calculate the interest at the at the end of each year. We have to calculate interest only one end of the year, first year, again second year, third year, like that we have to calculate the interest, right? Now he is asking this question: do these interest form an AP? Do these interest form an AP? అంటే ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా ఇయర్గా, అది ఏపీలో ఉంటుందా అంటే అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఉంటుందా అని అడిగాడు. సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద గివెన్ ఇంట్రెస్ట్ వాట్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఏపీ ఆర్ నాట్. వీ హ్యావ్ టు చెక్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ సో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏపీ, find the interest at the end of 30th years. So at the end of 30th years, what is how much of interest we will get? That is we have to calculate. Is it clear? What is the first sentence? How much money is invested? That is 1000 rupees. How much is the rate of interest? 8% per 100. So what is the calculation is? Simple interest. Simple interest also you know very well from your early classes. Okay, when previous classes you have the idea about the simple interest. Again I will give here, no need to worry. Okay, end of the year, do these interest form in AP? After calculating the interest of some first year, second year, third year, we can check that is in AP or not. Okay, how you know the series is in AP? When the common difference second term to first term, third term to second term is same, then the series is in AP. Like that we have to check. If so, suppose if it is in AP, what you have to find out? We have to find out the interest at the end of 30th year. Clear? First ఏమి ఇచ్చాడు ఇందులో, ఒకళ్ళు 1000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. మనం దాచుకుంటాం కదా మనీ బ్యాంక్స్లో కానీ పోస్ట్ ఆఫీస్లో కానీ, దానివల్ల ఏంటంటే యూజ్ మనకి ఫ్యూచర్లో అవసరానికి యూజ్ అవుతుంది. దాచుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, అడిషనల్గా మనకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఏదైతే మనకి అడిషనల్ అమౌంట్ వచ్చిందో దాన్ని ఇంట్రెస్ట్ అంటాం. ఓకే, ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అన్నాడు? 8% పర్ ఇయర్. అంటే ఇయర్కి 8% ఇంట్రెస్ట్ మనకు వస్తుంది. అది కూడా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఏంటో మీకు తెలుసు, దాని ఫార్ములా కూడా ఇప్పుడు ఇస్తాను నేను. అలా ఆ క్వశ్చన్ క్లియర్గా చదువుకోవాలి. క్యాలిక్యులేట్ ది ఇంట్రెస్ట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇయర్. అంటే మనము ఇంట్రెస్ట్ ప్రతి ఇయర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత డూ దీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్మ్ ఇన్ ఏపీ. అవి ఇంట్రెస్ట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా, ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా, అది ఏపీలో ఉందా అని అడిగాడు. ఇంకా ఇఫ్ సో అయితే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 30 years వాట్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్. అంటే 30 years అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందని అది క్వశ్చన్ క్లియర్గా. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్మార్ట్ లెర్నింగ్ వైల్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్. సెకండ్ టిప్. ఓకే, ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ వాట్ ఈజ్ ద given data clearly. How much amount is invested? 1000 rupees. That is called as principal amount. That is generally denoted as P. That is how much? 100 rupees. Sorry, 1000 rupees, right? And how much is rate of interest? 8%. Rate of interest is denoted by R is 8. Okay, percent means per 100. Generally you can calculate interest per 100 only. And then the interest at the end of each year. Year generally we can take as T letter. T is the first year, maybe second year, third year. First year, for first year 1 we can take, second year 2 we can take. This is called as time period, 1 year, 1 year, 2 year, 3 years, like that. Okay, do this interest form in AP? What is this interest is? Simple interest. Simple interest formula. Denoted as I is a PRT by 100. What is a simple interest formula? P into R into T by 100. We can calculate. P is already there. R is also there. T for first year. First year in place of first year interest I am calculating. In place of T we can write 1. P as it is 1000. R is 8. T is 1 by 100, right? What is this is? Formula for simple interest. You know, P is there, R is there, T we can take 1 for first year.
Now calculation of 1000 by 100 is 10. 10 into 8 is 80. 80 rupees. We got the interest for first year. Similarly, second year. Second year interest is 1000, principal amount as it is, rate of interest is as it is, but in place of t we can write 2 because second year after 2 years by 100. Okay, same way 1000 by 100 is 10. 10 into 8 to 16. 10 into 16 is 160. Similarly, what is the third year? Same way, third year. Third year also we can calculate the interest. Here what is the change? Can you guess? Yes, what is the change? Time period is change. The principal amount is 1000 as it is, rate of interest is as it is, but time is t is 3 years. 100 by 100. Here 1000 by 100 is 10. 8 into 3 is 24. This is 240. And so on. Like this we can calculate. At least 3 interests are enough to check the given series is AP series or not. First we have to recognize these interest form in AP. If that is question, we have to give the answer for that question. అర్థమైందా? ఇందులో మనం ఏమైతే అమౌంట్ తీసుకున్నామో దాన్ని ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అంటాము. పీతో ఇండికేట్ చేస్తాము. ఆర్ 1000 రూపీస్. ఎంత ఇంట్రెస్ట్? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ 8. టీ అనేది టైం పీరియడ్ అనమాట. అంటే 1 years 2 years 3 years అని టీతో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఏం ఇంట్రెస్ట్ అన్నాడు? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నాడు. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి? పిఆర్టీ బై 100. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మేడం. ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ మనం ఫస్ట్ ఇయర్కి, సెకండ్ ఇయర్కి, థర్డ్ ఇయర్కి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే ఏం చేయాలి? పి 1000 పెట్టాలి. 8. టీ ఈజ్ 1 ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్ బై 100. ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేషన్ యూ కెన్ గెట్ 80. సేమ్ వే సెకండ్ ఇయర్. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ టీ, సెకండ్ ఇయర్ టీకి ఏం పెట్టాలి? 2 పెట్టాలి. సేమ్ 160 వచ్చింది మనకి. అలాగే థర్డ్ ఇయర్కి టీ ప్లేస్లో ఎంత పెట్టాలి? 3 పెట్టాలి. ఓకే, దీని నుంచి 240 వచ్చింది. ఒక 3 టర్మ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. వాట్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్? లైక్ therefore 80, next 160, then 240 and so on, right? We got the interest like this. What you can recognize this is from this one. Suppose this is taken as a A1, this is A2, this is A3 and so on. What is A2 minus A1? Is 160 minus 80 is S80, and what is A3 minus A2? Is 240 minus 160 is also 80. Okay, you know what is this common difference here? 80, here also 80. 80, here also 80. So common difference is equal, then that is called as AP series. The can give the answer for the first question. S, we can write S. The interest form in AP. Like this we can give the answer for first bit. This is also one of the smart technique. Choosing the data, choosing the formula, substitution, calculation carefully. All these are smart techniques. Without hurry, just with cool mind, you have to do the steps by steps. Definitely it's very easy for you maths. Okay, చాలా క్లియర్గా, డీటెయిల్గా, కూల్గా చేయాలి. టెన్షన్తో మిస్టేక్స్ చేస్తారు. టెన్షన్ పడద్దు. మ్యాథ్స్ చేసేటప్పుడు కూడా నో నీడ్ టు వరీ. ఈజీగా మీరు ఫార్ములాస్ ఏంటి, ఎలా సబ్స్టిట్యూషన్ చేసారు, క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేయాలో తెలిస్తే చాలు. మ్యాథ్స్ అనేది చాలా ఈజీ. ఓకే, మనం ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ అనుకున్నాం, ఇలా ఎక్సెట్రా. ఇంట్రెస్ట్ ఏపీ సిరీస్లో ఉందని ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? కామన్ డిఫరెన్స్ A2 మైనస్ A1 80 ఉంది, A3 మైనస్ A2 కూడా 80 ఉంది. కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఇన్ ఏపీ సిరీస్. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఓవర్. ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఓవర్. వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? If so, if it is in AP, find the interest at the end of 30 years. Now in place of T, what you have to use? 30. Now interest at end of 30 years. What you can do? Yes, I is 1000 into 8 into 30 by 100. You know, 1000 by 100 is 10. 10 into 8 3 is 20, 24 means 240. 240 into 10 is how much?
2400. Okay, this is our final answer for the next question. What is answer? Therefore, have to mention the answer clearly. ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఆన్సర్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి, దానికి కూడా మార్క్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ యూ గాట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ వన్. దట్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద 30 years. Is what? 2000 rupees. You can write as mentioned like this, 2400, right? This is only our required final second bit answer. In this indirectly 2 bits are there. Clear? This is only smart way how to do the maths. అర్థమైందమ్మా ఇక్కడ 30 yearsకి ఎండ్లో 30 years తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుందని అడిగారు. ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చింది? 2400. అది ఫైనల్గా ఆన్సర్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయండి. Right? Next example 10. In this question, what is given? Most of them are like the roses. This is one of the gardening, like bed rose plants are arranging in that one. Okay, you can come across the visiting the parks, maybe in our gardens we are planting the roses, different types of flower plants we are planting. Like that, one of the question is given here. What is here in the first sentence? In a flower bed, there are 23 rose plants in the first row. If you observe the gardens, they are arranging the plants as a systematic order. What is arranging in systematic order? That is used to maintain the plants easily for the dripping the water and cleaning the plants between the plants. It's very convenient. That's why they are maintaining the systematic order like that. There are 23 rose plants in the first row. Suppose if you take this is first row, how many rose plants are there? 23, right? And in the second row, 21. If you take the another row, that is second row, 21 plants are planted. And third row, 19. In the next third row, 19. Okay. In the first row, how many rose plants are planted? 23. Second row, 21. Third row, 19. That is the first sentence. You have to read clearly. Okay. Next, what is the and so on, like that. And so on. There are 5 rose plants in the last row. Somewhere else some last row is there. Here how many rose plants are there? Only 5 rose plants are there. Okay, I will the small line. Okay, there are how many rose plants at the last row? 5 rose plants are arranged. Right, this is about this data. అర్థమైందా? మనం గార్డెన్లో కానీ లేదా పార్కులో కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం, ప్లాంట్స్ అని ఒక సిస్టమేటిక్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తారు. అంటే అలా చేయడం వల్ల ఏంటండి, వాటర్ పోయడానికి కానీ అది ప్లాంట్స్ మధ్యలో క్లీన్ చేయడానికి కానీ చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది, చూడడానికి అందంగా కూడా ఉంటుంది. ఓకే, అందుకని అలా అరేంజ్ చేస్తారు. అలాంటి ఒక క్వశ్చన్ ఇది. ఆ క్వశ్చన్లో ఈ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ రోలో ఎన్ని ప్లాంట్స్ రోజ్ ప్లాంట్స్ అరేంజ్ చేస్తారు? 23. సెకండ్ రో 21. థర్డ్ రో 19 అండ్ సో ఆన్ అలా అరేంజ్ చేసుకుంటే లాస్ట్ రోలో ఇది లాస్ట్ రోలో ఎన్ని ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి? 5 ప్లాంట్స్ లాస్ట్ రోలో ఉన్నాయి. అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్? దేర్ ఆర్ 5 రోజ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ రో. ఓకే, ఓవర్. What is the questioning here? How many rows are there in the flower bed? How many rows? There are 1, 2, 3 up to some n rows. We don't know what is n. That one you have to find out. ఇలా ఎంతవరకు ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయో మనకు తెలియదు. ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో సో ఆన్ అన్నాడు. లాస్ట్ రో ఇచ్చాడు. అయితే దీని నుంచి ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి అన్నాడు. ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి కనుక్కోవాలంటే వాట్ ఈస్ అది గివెన్ ద లాస్ట్ 5 ఈజ్ వీ కెన్ టేక్ as nth row. Take the first row as A1, 23 plants. Second row contains 21, A2, third row A3 and so on. Last row is taken as AN. Now we can observe that this is the given data. 23 first row, A1 is 23, A2 is a 21, A2 is a 21. Okay, right. A3 is a 19 and so on. Taken as AN is how much? 5. We can observe that here A1 is 23 and A2 21. 21 minus 23 difference. 21 minus 23 is a -2. Similarly, 19 minus 21 is also -2. Indirectly, these 23, 21, 19 and so on form in this series, AP series.
In this AP series, what is the first term? A1 is A, we can take as a 23. A1 is taken as A is a 23. And D is what? Common difference. That is the difference between the A2 minus A1. Just now only I said 23 minus 21 is minus 2. Right? What is the last row? And AN is taken as last row. What is that? 5 given. How many plants are there in last row? 5. AN, what is the given formula for AN? Right. A plus n minus 1 into D is given as 5. This is the last term, maybe nth term of AP series already explained in. Just now only I explained to you, we have to recollect that one. A plus n minus 1 into D is given as 5. A value you know 23, right? Plus n we don't know, n minus 1. D value is minus 2. Is a 5, right? From this you can find out n value. How can you find out n value? Simply, here minus 2 times of n minus 1 is a 5 minus, 23 plus 23 here becomes minus 23. That is minus 2 times of n minus 1 is a minus 23 plus 8 is minus 18. Which is higher value? 23. We can subtract the 23, 5 from the 23. 23 minus 5 is 18. Minus 18 how it is? Because of 23 is higher value with the sign minus 1. That one you can take for the resultant value. You have to take care in the calculation part. That is also one of the smartness, right? Now divided by minus 18 by 2. N minus 1 is as it is. Minus minus gets cancelled. 18 by 2. 18 by 2 is a 9. N minus 1 is a 9. What is n? 9 plus 1 is 10. N is clearly number of rows. That is only a required answer. So finally you have to mention the answer. That is a major part. Therefore, number of rows. Number of rows is 10. We have to mention the answer like that. What you got? Number of rows is 10. If you want to mention the answer clearly for clarity purpose, if you put it in the bracket, that is better. Right? That's it. Okay. What is the given? You have to read the question sentence by sentence. First row, second row, third row, the last row. How many plants are planted in a flower bed is given. Okay. From that we can recognize those are formed in AP series. And is asking how many rows are there. That is asking what is n indirectly. Right? Is it clear now? వాడు ఇచ్చిన A1, A2, A3 అని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏం తెలుస్తుంది? కామన్ డిఫరెన్స్ ఏముంది? కామన్ డిఫరెన్స్ ఏముంది కాబట్టి అది ఏ సిరీస్? AP సిరీస్. వాడు ఇచ్చింది ఏంటి? లాస్ట్ రో ఏమి ఇచ్చాడు? 5 ప్లాంట్స్ అన్నాడు. 5ని లాస్ట్ రోని A అని అనుకుంటాం. లాస్ట్ టర్మ్ అంటే ఏంటో ఫార్ములా ఇచ్చాను మీకు. A ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ D 5 ఇచ్చాడు. దీని నుంచి n కనుక్కోవాలి. n అంటే ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయని అడిగాడు కాబట్టి అది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్. ఓకే. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ జాగ్రత్తగా చేయండి. వచ్చిన వాల్యూని కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయండి. డైరెక్ట్గా అలా వదిలేయకూడదు. వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ వాట్ ద రిజల్టెంట్ వాల్యూ. అది ఏంటి మనకు వచ్చింది, వాడు అడిగింది ఏంటంటే క్లియర్గా మెన్షన్ చేయండి. సో క్లియర్ స్టెప్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లియర్గా కూల్గా క్వశ్చన్ చదవాలి. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ కానీ స్టెప్స్ కానీ క్లియర్గా డీటెయిల్గా రాయాలి. రైట్? నౌ ఐమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద 6.2 exercise from 12th question onwards, because already up to 11 questions I did in previous videos. Please watch those videos, you can understand easily. Now I will continue 12 to 17. So I will complete this exercise in today's session. Okay, what that? 12th question is what here? How many multiples of 4 between 10 and 250? How many multiples of 4 between 10 and 250 we have to find out. What is the meaning of multiple? Multiple means divisor. Means which terms are divided by 4 between 10 and 250. How to collect it first. Then how many of them are there? We have to give the answer. Okay. For that, clearly. అర్థమైందా? 10 250 మధ్యలో 4 మల్టిపుల్స్ ఎన్ని ఉంటాయని అడిగారు. మల్టిపుల్ అంటే ఏంటి? 4తో డివైడ్ అయ్యేవి ఎన్ని ఉంటాయి? 10 to 250 మధ్యలో ముందు ఏముంటాయో తెలుసుకొని తర్వాత ఎన్ని ఉంటాయో కనుక్కుందాం. So what is the minimum between the 10 and 250? Divisible by 4? Yes, 12. Then next adding 4, 16. By adding 4, 20, 24 and so on. What is the last in between the
10 and 250. 250 not divisible by 4 but 248. Then 248, before the 250 there is 248. 248 is divisible by 4, like 4 6 24, 4 2 8. So these are the numbers between the 10 and 250 which are multiples of 4. You have to write first. How many of them are there? How can you collect? You know, this is taken as first term, this is taken as second term, third term, and so on. This is taken as nth term. In previous question I did same method, only here values are changing. That's it. Clear? ఓకే, మనకి ఇచ్చిన 12 16 20 24 240 మధ్యలో ఉంటాయి. 10 to 250 మధ్యలో 4తో డివైడ్ అయ్యి ఉంటాయి. అవి దాని నుంచి ఎన్ని ఉన్నాయి కనుక్కోవాలంటే దీని ఫస్ట్ టర్మ్ అని, సెకండ్ టర్మ్ అని, థర్డ్ టర్మ్ అని, లాస్ట్ 248ని ఎంత టర్మ్ అని తీసుకోవాలి. సో యూ నో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఇయర్? A1 ఈజ్ క్లియర్లీ A ఈజ్ 12. కామన్ డిఫరెన్స్, ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ వాట్? ఆటోమేటికలీ యూ నో A2 minus A1 is clearly 4 because we are adding 4, then only it is divisible by 4. You know A value 12, D value 4 and AN is 248. Right. What is AN formula given? That is A plus N minus 1 into D is a 248. Substitute A and D values. A is 12, D is 12 plus N minus 1 into D. D is how much? 4 is a 248. Again 4 times of n minus 1, we can keep this term as it is, and 248, this plus 12 becomes here minus 12, right? 248 minus 12 is 8 minus 12 is 6, 4 minus 1 is 3, 236, right? What is 4 of n minus 1 is 236. We want n minus 1 first. 236 by 4, sorry, 236 by 4. 236 is divisible by 4 because it is multiple of 4. It comes divisible. 4 5 is 20, 4 9s. Okay, n minus 1 is equals to 236 by 4 means 4 5 is 20, 4 9s 36. So n minus 1 is 59. What is n? 59 plus 1 is a 60. Therefore, what is our final answer? N is a 60. N means what? What is n here? How many of them are there? Therefore, there are 60 multiples are there. Multiples of 4 are there between 10 and 250 can give the answer. There are 60, not 50, 60 multiples between multiples of 4 between 10 and 250. That is our final answer. You can mention the answer like this. That's it. Clear? Very simple question. Just you only mention that what are the numbers starting and ending. In between, what are the multiples of 4 you have to take, and from that we can take what is the n, that is number of multiples. అర్థమైందా? ఈ A248ని an అనుకోండి, దాని నుంచి n వాల్యూ కనుక్కోవాలి. అది n మనకు కావాల్సిన ఎన్ని మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయని ఆన్సర్. ఆన్సర్ని ఇలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేయండి. ఓకే, రైట్. నౌ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. ఫర్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ n are the nth term of 2 APs equal? 2 APs are given. This is one type of AP, this is another type of AP. Nth term of 2 APs are equal. Now what is n value is asking, right? అర్థమైందా? 2 AP సిరీస్ ఇచ్చాడు, ఇందులో ఎంత టర్మ్స్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు n ఏంటి అని అడిగాడు. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ AP ఐమ్ టేకింగ్ ద జస్ట్ వన్. వాట్ దట్? 63, 65, 67 and so on. And it is taken as some A1, A2, A3, etc. What is nth term here? n is a plus n minus 1 into d. That is a is 63, a1 is a only, plus n minus 1 into d. What is the common difference of 63 minus 65 minus 63 is a plus 2. A2 minus a1. 65 minus 63 is a 2. Now we can calculate this is 63 plus 2n minus 2. 2 into minus 1 is minus 2. Right, here 63 minus 2 is 61 with the 2n. 2n plus 61. This is an.
n is what here? Nth term of first series. Same way, we can, this is first series, I have taken this is. Now second series, take the second series. What is second series here? 3, 10, 17 and so on. For our convenience, this is taken as B1, B2, B3 up to some Bn, right? What is a Bn here? In place of A series, I have taken B series for difference of both the series. B1 is B plus n minus 1 into D formula. B is how much here? 3. 3 plus n minus 1 into. What is the common difference here? 10 minus 3 is a 7. Again, simplify, this is 3 plus 7 into n 7n minus 7 into 1 7. That is 7 and minus 4. This is a nth term of second series. What is given? Both are equal. Means given that an is equals to bn. What is an here? 2n plus 61 is equals to bn. Bn is 7n minus 4. We can equate both of them. Okay, from this you can find out n value. Can you collect the n value? 61 side we can take minus 4. That is 61 plus 4 will come. Here 79 side we can take 2n, that is 79 minus 2n. 61 plus 4 is 65 is equals to 79 minus 7n minus 2n is 5n. Okay, 65 is cancelled. 5 is cancelled, 65 is 13 times. Okay, this is all our required n value. Clear? What is given? 2 AP series are given whose nth terms are equal statement is given. By equating those two nth terms, we can find out n. That is only is asking. Okay, అర్థమైందమ్మా? 2 AP సిరీస్ ఇచ్చాడు, వాటి nth టర్మ్స్ ఈక్వల్ అన్నాడు. 2 AP సిరీస్ నుంచి nth టర్మ్ ఫార్ములా ప్రకారం an అనేది ఫస్ట్ సిరీస్, an 2n plus 61 వచ్చింది, bn అనేది 7n minus 4 వచ్చింది. రెండు 7n minus 4. ఓకే, ఈ రెండు ఈక్వల్ అన్నాడు. an ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు bn అంటే 2n plus 61 ఫస్ట్ ఏపీ సిరీస్ నుంచి ఎంత టర్మ్, సెకండ్ ఏపీ సిరీస్ నుంచి 7n minus 2 ఈక్వల్ చేసుకొని n ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. n కనుక్కున్నాం అనుకోండి, అదే మనకు కావాల్సిన n వాల్యూ. డైరెక్ట్గానే అడిగాడు n వాల్యూ. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? సో దీస్ ఆర్ ద 12 and 13 questions. That's a 6 points. Question number 14 and 15 I'm giving to your work. YW means your work. You can try to do these two questions because these two questions models I did in previous video. For this 14, refer question number 9 solution which is given in previous video, and same model 14th question. I didn't write the question, you have the reader, you can copy the question from your reader. Then just you can refer the solution what I did in previous video, question number 9, same model 14th question. Same way, refer the example 8. This is also I did in previous video. Try to do some questions from your side, similar model questions, then only can understand what is its application easily. Okay, I'm giving these two questions 14 and 15 for your work. YW means your work. Whatever may be your answer, mention in the comment section. Even if you have any doubts regarding these two questions, put a comment. Definitely I will rectify your doubts. Is it clear? Can you? Yes. 14th 15th క్వశ్చన్స్ మీకు వర్క్కి ఇస్తున్నాను. హోంవర్క్ అంటే ఇక్కడ మీరు హోంవర్క్ అనేది యువర్ వర్క్ అని రాసుకుంటే సరిపోద్ది. ఓకే, ఇవి రిఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 ఎగ్జాంపుల్ 8 మోడల్, ఇవి రెండు కూడా నేను ముందు వీడియోస్లో చేశాను, అవి రిఫర్ చేసి చేయండి. మీరు రీడర్ నుంచి క్వశ్చన్ కాపీ చేసుకొని క్వశ్చన్ నెంబర్ 14కి 9ని, క్వశ్చన్ నెంబర్ 15కి ఎగ్జాంపుల్ 8ని రిఫర్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఈ రెండు ఎలా చేయాలని. ఓకేనా? Right. Now come to the question number 16. What is given if the sum of the 4th and 8th term of an AP is 24? Sum of, that is first sentence. I said to you, read the question sentence by sentence. What is the first question? If the sum of 4th and 8th terms of an AP is 24. Means what? 4th term means A4 plus sum means addition and A8 is given as 24. This is one of the result. So A4 is formula what? A plus n minus 1. N is here what? 4 minus 1 3d plus A8, that is A plus 8 minus 1 is 7d.
is given as 24 according to the first sentence. A plus A to A plus 3D plus 7D 10D is a 24. So from this 2 is shall I take from among these three? 2 is common here. What is that? A plus 5D here 24. 2 cancel in 24 12 times. Therefore A plus 5D we got it as 12 taken as equation 1. 2 12 is 24. Now come to the next sentence. What is the next sentence? And the sum of 6th term and 10th terms. 6th and 10th term sum is given as 44. Means what? A6, same way, A6 plus A10 is given as 44. A6 means A plus 6 minus 1 5D plus A10 is A plus 10 minus 1 9D is a 44. A plus A to A plus 5 plus 9 14D is equals to 44. Take the 2 is common from this one. This is A plus 7D is a 44. That is A plus 7D is a 44 by 2 is how much? 22. This is taken as equation 2. Solve the equations 1 and 2. What happened? Solve 1, 2. A plus 5D is a 12. First equation. From the first equation. A plus 7D is a 22 from the second equation. Solve means we can take the subtraction. Minus, minus, minus. You know, by the subtraction signs will be changed below row. A minus A cancel. 5D minus 7D is minus 2D. Right. 12 minus 22 is minus 10. From this, you know that clearly minus minus gets cancelled. In 10, 2 is cancelled 5 times. We got the D value 5. D value substitute either equation 1 or 2. We can find out A value. Better I am substituting in 1. Right. A we don't know. Plus 5 into D is how much? 5. 5 5's here is a 12. Right. A plus 5 into 5 25 is a 12. A is equals 12 minus 25 is minus 13. We got the A value minus 13. D value 5. You know, first sentence is what? Sum of the 4th and 8th terms is 24. Second, and the sum of the 6th and 10th terms is 44. By taking those two, we can get the A value, D value. అర్థమైందా? మా క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు? ఫస్ట్ 4th టర్మ్ 8th టర్మ్ సమ్ ఏమో 24 ఇచ్చాడు. అలాగే 6th టర్మ్ 10th టర్మ్ సమ్ ఇచ్చి 44 ఇచ్చాడు. 8th టర్మ్ 4th టర్మ్ 8th టర్మ్ సమ్ 24 తీసుకుంటే ఈక్వేషన్ 1 వచ్చింది. అలాగే 6th టర్మ్ 10th టర్మ్ సమ్ తీసుకుంటే 44 ఈక్వేషన్ 2 వచ్చింది. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ జాగ్రత్తగా చేయండి. ఇప్పుడు 1 2 ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తాము. సాల్వ్ చేస్తే తెలుసు కదా, సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే మనకి డి వాల్యూ వచ్చింది, సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఏ వాల్యూ ఏడీలో వచ్చాయి. ఇప్పుడు మనల్ని ఏం అడిగాడు ఫైనల్గా? వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫైనల్లీ? ఫైండ్ ద terms of the 3 terms of the AP. We have to find out 3 terms. What are the 3 terms in AP? What are 3 terms? Sequence it. Tell me. A plus D is A is the first term, right? What are 3 terms? A is the first term, right? A is already how much? 13 minus 13. Second term is A plus D. A is how much? Minus 13 plus D. D is 5. Minus 13 plus 5 is minus 8, right? Now third term is A plus 2D. That is what is that? A is minus 13 plus 2D. 2 into 5 10 is minus 3. Then first 3 terms is asking. What are the first 3 terms here? A plus D, A plus 2D. A already we know minus 13. A plus D we can collect by taking the A and D, and A plus 2D also we can collect by taking the A and 2 times of D like this. Therefore first 3 terms are what? Minus 13, minus 8, minus 3. This is all our required solution. Is it clear now? ఇప్పుడు ఏడీలు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం అడిగాడు? ఆ సిరీస్లో ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ అడిగాడు. 3 టర్మ్స్ ఏంటి? ఏపీ సిరీస్లో ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ ఏ ప్లస్ డి, ఏ ప్లస్ 2D. దాన్ని ఈజీగా మనము ఏ ప్లస్ డి, ఏ ప్లస్ 2Dని సింపుల్గా ఏడి వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే వచ్చేస్తాయి. వాట్ ఆర్ ద 3 టర్మ్స్ ఇయర్? minus 13, minus 8, minus 3. అర్థమైందా? ఫైనల్గా ఆన్సర్ ఇలా మెన్షన్ చేయండి. ఓకేనా?
See the question number 17. Employees, employees, some X person is joined in a company with a starting salary so and so. After some 1 year, maybe 2 years, the salary will be rising. How it will be rising? That is called as increment. If they will, the employer, the boss will give the increment, then only the salary will be rising. Like that, such a person, Subbarao, one person Subbarao, started works in 1995 at an monthly salary of rupees 5,000. What is the monthly salary of Subbarao starting salary? 5,000 rupees, and received an increment of rupees 200 each year. After that, he is getting the increment. Each year is how much? 200. Means what? One first year 200, then next year also 200. It will be rising 200 to 200 in each year. And that is called as increment. In which year did his salary reach 7,000? It is all going on like this. Every year 200, 200 increasing. And some certain year, his salary becomes 7,000. At which year his salary is 7,000? We have to find out. Clear? Subbarao అనే పర్సన్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఆయన శాలరీ ఎంత ఉంది? 5,000 ఉంది. తర్వాత ఈచ్ ఇయర్ ఏమైంది? 2,000 ఇంక్రిమెంట్ వచ్చింది. 1 ఇయర్ చేసిన తర్వాత కొంచెం శాలరీ పెంచుతారు కదా, దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ అంటారు. ఇంక్రిమెంట్ ఎంత ఉంది? 200 ఉంది. ఈచ్ ఇయర్ ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి 200 ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తున్నారు. అయితే ఇన్ విచ్ ఇయర్ డిడ్ హీ శాలరీస్ రీచ్ 7,000? ఏ సంవత్సరంలో ఆయన శాలరీ అలా రేజ్ అవుతుంది కదా, 200 ఏదో ఒక సంవత్సరానికి ఆయన శాలరీ 7,000 అయింది. 5,000 ఉన్నది వస్తా 7,000 అయింది. ఏ ఇయర్కి అతని శాలరీ 7,000 అయిందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కనుక్కోవాలి. అది ఎలాగా? సింపుల్గా, వాట్ ఈస్ హిస్ ఫస్ట్ ఇయర్ శాలరీ? 5,000. That is 5,000 we have taken as first year salary. Now in next year, starting salary is 5,000. Next year, how much is increasing? 200 is increasing, because increment is how much? 200 for each year. Therefore, next year becomes 2,000, 5,200. Then the third year becomes 5,200 plus 200, 5,400. Like that, his salary is increasing like this. Some certain year, it becomes 7,000. Right? We can take for our convenience, this is the first year salary, second year, third year, up to this is some nth year. Okay, we did already these models. Name is changed only, that is only difference. A1, A2, A3 up to An is there. We have to find out at which year his salary is 7,000. Means what you have to find out? N value. Okay, what ichina Subbarao salary 5,000 ఉంది ఫస్ట్, తర్వాత 200 ఇంక్రీజ్ అయింది 5,200, మళ్ళీ 200 ఇంక్రీజ్ అయింది 5,400 అయింది. అలా లాస్ట్కి ఎక్కడో ఏదో ఒక సంవత్సరంలో ఆయన శాలరీ 7,000 అయింది. వీటిని A1, A2, A3 అప్ టు N అనుకోండి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ A1 ఇయర్? A1 is starting salary is 5,000, is taken as A, right? What is a D? Common difference is equal or not? A2 minus A1. How much is increasing? 200, that is only D year. A is 5,000, D is 200. What is AN? AN is clearly 7,000. Okay, what is AN formula? AN is clearly A plus N minus 1 into D is becomes 7,000, right? What is A here? Already 5,000 plus N we don't know, N minus 1 you can write as it is. D is 200 is 7,000, right? Now 200 times of N minus 1 is equals to 7,000 minus here 5,000. 7,000 minus 5,000, right? Now 200 times of N minus 1 is equals to 7,000 minus 5,000 is 2,000, right? Now what is N minus 1? 2,000 by 200. 2,000 by 200 becomes 100, right? 2 2's cancel, 2 1's, 2 zeros cancel, 2 1's, 10 all. 2,000 by 200. How can you cancel here? First zeros you can cancel. What is left over? 20 by 2. 2 10's 20. Therefore, N minus 1 is 10. What is N? 10 plus 1, 11. So, N is what? Our required year. In which year his salary is 7,000? In the 11th year,
his salary is 7,000. That's it. You have to mention the final answer. Finally, what you have to mention? In the 11th year. In 11th year, his salary becomes 7,000. Okay, rupees 7,000. That's it. This is only our final presentation. Clear? సో మనము వాడి 7,000 శాలరీ ఏదో ఎంత ఇయర్దో 7,000 శాలరీ అయింది అనుకున్నాం. సో దాన్ని ఏమన్నా అంటే ఫస్ట్ 5,000 తెలుసు, డి అంటే ఎంత రైజ్ అయింది, ఎంత ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చింది 200, అది డి తీసుకోవాలి. ఏఎన్ అంటే లాస్ట్ ఎంత అయింది శాలరీ 7,000 అయింది. ఏఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 7,000. ఏఎన్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ డి. ఏ అంటే 5,000, డి అంటే 200 సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే దీని నుంచి ఎన్ వాల్యూ వచ్చింది. ఎన్ అంటే ఏంటి, ఏ ఇయర్లో అతని శాలరీ 7,000 అయ్యింది అని అడిగాడు, అదే మనకు కావాల్సిన ఇయర్. దాన్ని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయండి. ఇన్ విచ్ ఇయర్ ఈ శాలరీ 7,000? అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 11th year. On the 11th year, his salary is 7,000. That's it. It's a very simple question. So you have to understand what is the given data clearly, detailedly. Then we can get the solution also easily without confusion. With cool mind, you have to apply each and every step. That's it. It's a very easy math. You have to know the smart learning techniques and practice. Practice is the most important. Repeatedly you have to do the practice. These are the various questions I did in today's lecture. So what are the left over in exercise 6.2, 12 to 17? I did 2 questions are given to your work. Try to do it. If you have any doubts, you can put a comment. So అర్థమైందా? ఈరోజు మనము 6.2 ఎక్సైజ్లో 12 నుంచి 17th క్వశ్చన్ చెప్పుకున్నాం. 2 క్వశ్చన్స్ మీకు వర్క్ ఇచ్చాను, కంపల్సరీ చేసి మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తే లేదా మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి, సరేనా? దిస్ ఈజ్ అ complete exercise. I did the examples also. Watch the previous videos, whose links are also given in the description. Now if you make sure if you enjoy this video, please like, share and subscribe. See you in next video. Till then, keep work hard, and we can start with a new exercise on the same chapter progressions. Till then, have a great time. Bye bye.